এবং যার প্রদর্শিত লাইট ওয়েট হাউসেস মেড ফ্রম লোকাল সোর্সেস ম্যাটেরিয়ালস প্রশংসিত হয়েছে। সেই দেশ বরেণ্য এবং আন্তর্জাতিক সম্মাননায় ভূষিত স্বনামধন্য স্থপতি মীনা তাবাসসুমের কাছ থেকে এবার আমাদের কিছু শুনবার পালা। আমরা তাকে আন্তরিক অনুরোধ জানাচ্ছি কিছু বলবার জন্য আমাদের মাঝখানে। কৌশিক, অনেক ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা, আমি আমার স্ক্রিনটা শেয়ার করি। ওকে, দেখা যাচ্ছে তো না? দেখা যাচ্ছে। ওকে, ফাইন। সো থ্যাংক ইউ আজকে আমাকে ইনভাইট করার জন্য। ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিটেকচার বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তার সাথে আজকে যে আর্কিটেকচার ডে 2020 ভার্চুয়ালি সেলিব্রেট করা হচ্ছে, তার সাথে আমি প্রজেক্টও দেখেছি অ্যাজ আ জুরার, এবং ইন আ ওয়ে আমি অনেকখানি কানেক্টেড ফিল করতেছি পুরো হোল প্রসেসটার সাথে। সেজন্য আমাকে ইনক্লুড করার জন্য অবভিয়াসলি অনেক অনেক ধন্যবাদ। তো বাসায় বসে আমি আমার বেডরুম থেকে প্রেজেন্টেশনটা দিচ্ছি। দিস ভার্চুয়াল সিচুয়েশন আমাদের লাইফে একটা কমপ্লিটলি আনপ্রেসিডেন্টেড, স্পেশালি ইন আওয়ার লাইফ টাইম, যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি টিল টুডে more than 1 million people has lost their lives, এবং আমরা তো দেখতে পাচ্ছি এটার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে সিচুয়েশন তৈরি করেছে, which is really unprecedented. অনেককে আমরা হারিয়েছি, আমাদের কলিগস, ফ্রেন্ডস, রিলেটিভস, অনেক কাছের মানুষকে অনেককে হারিয়েছে, আমরা নিজেরাও সাফার করেছি। সো এরকম একটা সিচুয়েশনের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ইন আ ওয়ে আমাদের যে রেগুলার বা লিভড লাইফ যেটাকে বলি আমরা, সেটা হ্যাজ কাম টু অলমোস্ট স্ট্যান্ড স্টিল ইন মেনি ওয়েজ। আর এই ভাইরাসটা ইটস এ মাইক্রোস্কোপিক থিং। হ্যাঁ, এটা একটা লবণের গ্রেইনের 10,000 টাইমস হচ্ছে এটার সাইজ, but it has brought the entire world to almost standstill situation. So এটা আসলে অনেক কিছু রিয়েলাইজেশন দেয় আমাদেরকে, যে আমরা যেখানে চাঁদে যাচ্ছি, মার্সে যাচ্ছি, ওখানে বসবাস করার চিন্তা ভাবনাও করছি, বাট এট দ্য সেম টাইম একটা স্মল ভাইরাস উইচ ইজ লাইক 0.125 মাইক্রন এই যে আমাদের লাইফে যে একটা পজ নিয়ে আসছে, বিজনেস অ্যাজ ইউজুয়াল যেটা বলি, সেটার মধ্যে যে একটা পজ আসলো, সেই পজটা অনেক কিছু রিয়েলাইজেশন দিচ্ছে আমাদেরকে। তার এই যে ভার্চুয়াল এই যে আমাদের এই কনফারেন্সিং বা এই যে আমাদের যে প্রোগ্রাম হচ্ছে, দিস ইজ অলসো আ পার্ট অফ দ্যাট, যে মানুষকে আসলে মানুষ ইজ অলওয়েজ ইনোভেটিং, ইজ কনস্ট্যান্টলি স্ট্রাইভিং ফর ওয়েজ অফ কমিউনিকেশন। এটা তো একটা as human beings, that's our একটা আর্জ, যেটা কোনোভাবে ঠেকিয়ে রাখা যায় না কোনো কিছু দিয়ে। সো উই হ্যাভ কাম আপ উইথ ইন্টারেস্টিং ওয়েজ অফ কমিউনিকেশনটা আসছে, সেটা হচ্ছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন নিড অ্যান্ড ওয়ান্ট। যখন লকডাউন শুরু হলো তখন কিন্তু আমরা কেউ কাপড় কিনতে যাই নাই, উই অল ওয়েন্ট টু লুক ফর ফুড, অ্যান্ড দ্যাট জাস্ট রিয়েলাইজেশন যে অ্যাকচুয়ালি কোনটা নিড আর কোনটা ওয়ান্ট। And in many ways আমরা let's say pre-pandemic যে লাইফ, সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা একটা ব্লার্ড একটা সিচুয়েশন হয়ে গেছিল। এভরিথিং ইজ নিড, সবকিছুই আমাদের নিডে পরিণত হয়েছিল। আর এখানে যদি আমি দেখি এই ইমেজটা, ইফ ইউ সি ইট, এটা অনেক সময় আমেরিকান একটা ইমেজ where you see that people are fighting over pieces of crockery. This is just a desire, an object of desire, object of desire, কিছু পজেস করার একটা যে একটা এক ধরনের সার্টেন কাইন্ড অফ ফিলিং, সেটার জন্য করা। এবং এটাকে নাম দেওয়া হয়েছে অ্যাজ এ ডিজিজ which is
growth in many ways, যেটা আমরা বলি economic growth. Economy has to constantly exponentially grow করতে হবে, which is at the cost of our existential crisis. So I think that's important to understand this pandemic, which is called affluenza, which has affected the entire world, in a way, in our mental psyche. It has affected our mental psyche. এবং সেটা has depleted all our resources. It is giving us an environment where we cannot live anymore. এবং এই যে existential crisis এ আমরা পৌঁছেছি, it is because of this greed of a certain section of people, which has created this enormous disparity between people. গরিব গরিব হয়ে যাচ্ছে, বড়লোক আরো বড়লোক হচ্ছে। এই একই পৃথিবীতে একজন মানুষ না খেয়ে রাতে ঘুমায় আর আরেকজনের billions of dollars. এই যে disparity, মানে how is that a possibility? এটা কিভাবে একটা ইকোনমিক থিওরি হয়? এবং এটার এখন পর্যন্ত there is no possible solution other than the exponential growth. So এই জিনিসগুলো I think we need to also consider. একটা and then that ends up in our oceans, যেটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি, যে the Great Pacific Garbage Patch, where you can see this bird. If you go into internet, you'll search Chris Jordan, and he has these photographs of Midway Atoll in the Pacific Ocean, where you can see these birds are eating these plastics, and at the end they're dying. So basically, this is the scenario. এবং এই প্লাস্টিক ডল, যেটা এক বছর হয়তো বা এটার লাইফ স্প্যান অফ ইটস ইউজ, will take about 1,000 to 10,000 years to, in a way, to decompose into the earth. So that's the kind of scenario we have created. And in a way, আমাদের construction industry is no better, actually. 50% of the pollution যেটা হয় in the climate, সেটার মধ্যে আমাদের construction industry is one of the most polluting industries in the world. এখানে যদি দেখি, as you can see here, এটা একটু সরাই, consumption of concrete is second in the world. আমরা পানি খাই সবচেয়ে বেশি সারা ওয়ার্ল্ডে, তারপরে কিন্তু খাবার না, তারপরে কনক্রিট. Can you imagine the amount of concrete we actually consume, the entire world, which is more than our food? So how is that a possibility? It just completely distort একটা সিচুয়েশনের মধ্যে আমরা. Global man-made stock of steel at the moment is 25 gigatons, which is more than 3
ওকে, স্লাইড শেয়ার দেখা যাচ্ছে এখন? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে, পারফেক্ট। So I think we are looking at a paradigm shift. এবং এখানে যদি আমরা বলি যে এখানে মার্কসের আমি একটা কোট এখানে এনেছি, যে Marx and materialism theory which posits that society at any given point is ordered by the type of technology used in the process of production. So we are definitely going through a process of change of that order. The paradigm shift arises when the dominant order accepted and practiced en masse is rendered incompatible with the advent of new phenomena, prompting change and facilitating the adoption of a new order. So আমরা দেখেছি এক সময় agricultural society থেকে we've moved into industrial society, and from industrial society we are transitioning into a technological society. So probably this transition, and we are also facing with this existential crisis, সেখানে what we should be looking at. So এখানে আমি আমার কিছু নিজস্ব চিন্তা ভাবনা আছে, সেটা হলো যে I'm calling this whole phase of 21st century the phase of we need to rethink and re-evaluate our actions, to revisit, recall, research, reconnect with the age-old wisdom, to repurpose through a process of regression and resistance in order to reestablish the balance, to reassure our existence. So that's what my understanding is. আবার লক হয়ে যাচ্ছে, I do not know why. So আমি আবার বার হচ্ছি, বার হয়ে আবার ঢুকছি. Sorry about that. No problem. Slide share off. স্লাইড শেয়ার তো অফ করলাম, অফ হয়েছে স্লাইড শেয়ার হয়েছে না? হ্যাঁ। ওকে, তাহলে I kind of do not know what it is. পাওয়ার পয়েন্টটা আবার রিলোড করতে হবে। হ্যাঁ, পাওয়ার পয়েন্টে আবার যাচ্ছি। সমস্যাটা জুমে না, সমস্যাটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্টে। আমার মনে হয় ফাইল বড় ছিল ইমেজগুলোর, সে কারণে একটু স্লো হচ্ছে। মোস্ট প্রবাবলি সেটাও হতে পারে, বাট জেনারেলি আমি এর আগে দিয়েছি। বাট এনিওয়ে লেটস পাওয়ার পয়েন্টটা অফ করে তুমি আবার পাওয়ার পয়েন্টটাকে রিস্টার্ট দাও। পাওয়ার পয়েন্টটা পাওয়ার পয়েন্টটাকে বন্ধ করে আবার খুলো, তাহলে আচ্ছা আমার মনে হয় আমি এখন আপাতত শুরু করি, তারপরে যদি আবার নেক্সট টাইম হয় তাহলে আবার রিস্টার্ট দিই। হ্যাঁ, ওকে ওকে এখন দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে। ওকে ফাইন। ওকে, সো you can see সবাই আমরা দেখতে পাচ্ছি it's a line which is could have a lot of different kind of connotation. আমাদেরকে সব সময় বলা হয় we are architecture হচ্ছে somewhere between science and art, but I think we have much greater responsibility. এখন এটা যদি একটা আর্টিস্টের ক্যানভাস হয়, let's imagine this as an artist
canvas, and there is this red line, and an artist has drawn it, let's say. It could be, we can all appreciate it, we can critique it. This can be of a certain era, certain place, but that's where responsibility ends. But if it is a line drawn by an architect, tahole it has a lot, much more that it offers, much more that it changes. Ekta line denotes a line on the earth. It denotes, it could be a wall, it could be a division, it could be whatever it is, it has an environmental impact. The moment we draw a line, it becomes a three-dimensional object that has an immediate effect on the environment. And at the same time, it is of a certain material. It could be brick, it could be concrete, it could be plastic, it could be steel, we don't know. So প্রত্যেকটা জিনিস is of a responsibility. Architecture and architects have a far more responsibility when they draw a line. So যার কারণে, since I'm talking to students mostly, আমার মেইন উদ্দেশ্যটা বলার হলো যে যখন তুমি একটা লাইন আঁকছো বা আমরা যখন লাইন আঁকি, it has a much more greater responsibility that associates with us, যেটা কিন্তু is a part of that existential norm. So আমি যেখানে লাইন টানি to some extent, where যেখানে আমি based, in a way আমরা সবাই based, is বাংলাদেশ। এবং এই বাংলাদেশের context is আমার practice, let's say, I started from 1995 till date. This is where I have focused my work, my architecture, trying to understand what is Bangladesh, trying to understand the geoformation. Many of my projects, most of these are not located in Dhaka or elsewhere. The idea was always to understand where I am, because if you want to really create a language of architecture, কে বলছিল যে আমরা 5 বছরের একটা ডিগ্রি নিয়ে নিজেদেরকে আর্কিটেক্ট বলতে পারি। আমি মনে করি সেটা হয়তোবা ঠিক না, বিকজ 5 বছরে আমি একটা ডিগ্রি পাই, আমাকে একটা ইউনিভার্সিটি একটা ট্রেনিং এর মাধ্যমে আমি একটা পর্যায়ে এসে পৌঁছাই, যে gives me a certificate saying that I have completed the course of 5 years. That doesn't make me an architect. আমি মনে করি যে 10 বছর 15যে আমরা দেখতে পাচ্ছি the movement, and that very movement is in the ground, is actually loading the banks, at the same time taking away, washing away habitats, settlements. So this is the part that we are dealing with on a regular yearly basis. So এটা একটা study ছিল আমাদের, and from that study, this is, you can see these images, এগুলো তো আমাদের সবারই জানা to some extent, what kind of torment people go through because of this whole issue of riverbank erosion, যদি আমরা বলি। So আমাদের একটা study, যেটা it was a commissioned research, যেটার জন্য we went to the lower part of Meghna, এবং সেইখানে
especially the area Haimchor and Chor Bhoirabi, ওই area গুলাতে we went to make a research. এবং এখানে যে হাঁটছি এটা অ্যাকচুয়ালি একটা নতুন চর, পার্ট অফ হাইমচর, যেটা একসময় ভেঙে গিয়েছিল, সেটা আবার জেগে উঠেছে। তো ওই এরিয়াটাকে আমরা উই ট্রাই টু স্টাডি। এবং when we were going through this study, এখানে যদি একটা ছোট লেখা আছে, এখানে যদি আমি একটু বলি, I find this quite unique and very interesting, by Anuradha Mathur and Dilip Dakunha, that there is no such thing as dry land. Wetness is everywhere to some degree. It is in the seas, clouds, rain, dew. So when we experience water on the other side of a line that allegedly separates it from land, we know it by design. মানে এখানে যেটা বলা হচ্ছে সেটা হলো যে আমাদের স্পেশালি আমাদের কাইন্ড অফ ওয়েটনেস যেটা, সেখানে ইউ ক্যানট ড্র আ লাইন বিটুইন ল্যান্ড অ্যান্ড ওয়াটার। ইটস জাস্ট নট পসিবল। যেটাকে আমি ল্যান্ড বলছি সেটাই ওয়াটার, যেটা ওয়াটার সেটাও ল্যান্ড। মানে দের ইজ দিস ভেরি inseparable situation, এবং ওইটা is important because that defines our culture in many ways. Now এই ঘটনাটা কেন ঘটে সেটা একটু দেখা দরকার, যে রিভার ব্যাংক ইরোশন বা এটা এই ঘটনাটা কখন থেকে শুরু হলো। সো এখানে রেনেলের ম্যাপ আছে 1776 এর, where you can see that Brahmaputra had a completely different course, as you can see here, এই যে উপরের এই ড্রয়িংটাতে। But during 1950, there was this devastating earthquake, যেটা আসাম earthquake নামে পরিচিত। সেই সময় ব্রহ্মপুত্র changed its course, এবং এই যে যমুনা নামে, যমুনার সাথে একটা মেইন কোর্সটাতে চেঞ্জ হয়ে চলে আসে, এবং পদ্মা আর বা গ্যাঞ্জেস আর এই যমুনা একসাথে মিলে যে অ্যামাউন্ট অফ ফ্লো অফ ওয়াটার, সেইটা creates an enormous flow, which then meets with Meghna and then flows into the Bay of Bengal. So এই যে মনসুনের সময় যে আমাদের enormous water, যেটা বৃষ্টি প্লাস গ্লেসিয়ার থেকে যে ওয়াটারটা আসে, এই পুরো ওয়াটারের যে ফোর্সটা, সেটা আমাদের যে fragile land, which is actually nothing but accumulation of silt, সেটা নিতে পারে না। Okay, goodness. Okay, I think I have to get out. আচ্ছা, আবার বন্ধ করছি। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে আমাকে? শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি একটু বার হই, আবার ঢুকি। তিদার বলছি, তোমার ওই পাওয়ার পয়েন্টটাকে বন্ধ করে আবার খুলে দাও। ওকে, ইওর পাওয়ার পয়েন্ট। ওকে, বন্ধ করে আবার খুলবো। ওকে, সো right, BU. খুঁজে বাই করতে হবে তখন। বন্ধ যে করলাম, এই যে পাওয়া ওকে, রাইট, লেটস জাস্ট মুভ আ বিট ফাস্ট। আমি একটু তাড়াতাড়ি বলি বিকজ অনেক কিছু দেখানোর ছিল। Okay, slide share. Right, so এখানে আচ্ছা, তো I talked about okay, so ইরোশনটা তো বুঝলাম। এখন একদিকে তো ইরোশন হয়, বাট আরেকদিকে কিন্তু ল্যান্ড তৈরি হয়। So that's also another very unique feature of the আমাদের geoformation. একটা very unique feature is this new land creation, or যেটাকে sandbed বলি, চর বলি আমরা যেটাকে, সেটা quite unique. আমরা যদি একটু carefully দেখি, which I found very interesting, যে actually কিন্তু it was the Ganges estuary. Ganges estuary থেকে mature delta যেগুলো তৈরি হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে কুষ্টিয়া, যশোর, এই এরিয়াগুলা, দিস আর ম্যাচিওর ডেল্টা। সো এগুলাতে আর কোনো মুভমেন্ট নাই। বাট মেঘনা এস্চুয়ারিতে স্পেশালি যে জায়গাগুলো আমরা এখন দেখছি এজ এ কনস্ট্যান্ট মুভমেন্ট হয়, উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য পার্ট অফ দি অ্যাক্টিভ ডেল্টা, সেই এরিয়াগুলাতে যেটা হয় সেটা হচ্ছে পানির যে ফ্লোটা, সিন্স গ্যাঞ্জেস ডেল্টা ইজ আ টাইড ডমিনেটেড ডেল্টা, quite often যেটা হয় যে পানিটা flows back into the system. So there are these channels যেখানে
panita, it goes back into the system and then creates these sediments, sandbed sediments, এবং ওগুলাই কিন্তু একটা certain টাইমের পরে চর হিসাবে দেখা যায়. So আমরা as we were studying, we looked into all different places, and then we heard a lot of stories of people and their life and how they have moved from one location to another. এবং you see there are so many different stories যে একটা বাসা কোথা থেকে কোথায় মুভ করলো, and we found houses that have moved, or a complete village has moved 7-8 different location in one lifetime. একটা বাসা has moved 7 different locations, এবং inherited by, let's say, from inheritance টা একজনের থেকে আরেকজন. So এখন let's say নজরুল ইসলাম, he is a village doctor in চর ভৈরবী, তার দাদার বাড়ি, সে ওই বাড়িটা এখনো নিয়ে ঘুরছে এবং লোকেশন চেঞ্জ হচ্ছে, and he's constantly changing. So এরকম ধরনের there are lots of stories. Many people have lost their lands, they've moved out of these areas, came to Dhaka. So অনেক ধরনের গল্প মানুষের মধ্যে আছে. So এইটা তো, as we know, this is a very interesting vernacular house form that you will find, especially along this belt, because of the fact that it is there is a mobile একটা জিনিস, you can move it very easily. যখনই মানুষ দেখে যে there is a crack in the ground, or they understand যে ওদের বাড়িটা চলে যাবে বা ল্যান্ডটা চলে যাবে, immediately they start to take it down, dismantle করা শুরু করে. Dismantling takes about a day maximum, 2 ঘন্টাতেও করা যায়, and then moving it to a safer location until they can find a place where they can again rebuild the house. So এটা একটা ইন্টারেস্টিং স্টোরি আছে. These houses, এই বাসাগুলা কিন্তু আমাদের লোকেশনে আসছে, it's an import by the British. Not this exact house, this is a vernacular form যেটা adapted from the British, but actually 1829 এ ব্রিটিশরা a corrugated iron আবিষ্কার করে in London. And then by 1850, this became a very popular item, this corrugated sheet, because it was light, durable, easy to move. এবং ওরা এই ধরনের একটা হাউস ফর্ম তৈরি করে যেগুলা তারা easily ship করতে পারতো, and they have shipped it to all different places where they had their colonies. They have shifted it to এই সমস্ত একেবারে in a way flat pack system of house, যেটা ক্যালিফোর্নিয়াতে গেছে, আফ্রিকাতে গেছে, সাউথ আফ্রিকাতে, also in Australia, and it also came to our Indian subcontinent. And if you see the bungalow houses, especially in the tea garden areas and all that, ওই সমস্ত বাসাগুলা কিন্তু এক সময় ওইটারই একটা কন্টিনিউয়েশন হিসাবে তৈরি হয়, এবং সেখান থেকে অ্যাডাপ্ট করে locals and created this interesting house form which you generally do not see in our location, because আমাদের এখানে কিন্তু mainly মানুষ মাটির বাড়ি তৈরিতে অভ্যস্ত. But this form became quite popular among the locals because of this ability to move it from one place to another. So এরকম if you go to Dohar, Lohojong, Munshigঞ্জ, এই সমস্ত বাসাগুলা you will find in the market. You can buy them or you can order them. They can make it and then bring it to your place where they can actually build it for you. So it's a kind of a colonial inheritance to some extent. And at the same time, there is another story to this whole issue. সেটা হলো land. এটা যেহেতু আমাদের এই রিসার্চটা ছিল on inheritance or rights of future generation, that's what we were looking into. So basically ওইটা করতে গিয়ে we looked into also the land documentation. And if you see এই এরিয়াগুলা যেগুলা এত ডাইনামিক ল্যান্ডস্কেপ, সেটা কখনোই কিন্তু আমাদের land documented মধ্যে was not a part until the British started documenting these, registering these as land, and then সেটার জন্য পেপার তৈরি হয় as registered land of the British Empire, because this did not belong to anybody. এবং সেটা তারা তখন লোকালদের কাছে they used to lease it out, and সেই লিজ আউটটা আবার যখন the British left, তখন তারা auction করে to the local people and they bought the land. And then after that, it started going from one generation to the next generation to the next generation. So that's how the entire story goes. But ekhane imageta quite interesting to see. Amra ekta plot ke we tried to locate that, plot number 1862. And if you see, ekhane 1972, the plot is here.
But as the land, as the river bank started moving, এক সময় দেখা গেল যে 2010 it is already inside the water. So land কিন্তু exist করে না, but the papers exist. And the people who actually inherit the land, they're also waiting for this land to come back and revive. So এখন দেখা যাচ্ছে by 2019 that land is slowly again reviving back. So এটা is a kind of an interesting phenomena যেটা হচ্ছে যে it was a dry culture practice which was imposed on a wet culture. So that was what kind of our finding. এটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে আমাদের হাইমচর এলাকা, and হাইমচরটা একসময় এখানে ছিল, which is মৌজা ম্যাপে according to cadastral survey. You can see মৌজা ম্যাপে এখানে দেখা যাচ্ছে, but most of the area doesn't exist anymore. এখানে we also tried to put our survey of one of the মৌজা map, যেটা ব্রিটিশ টাইমে ছিল, সেটা এখন যদি আমরা গুগলে বসাই, গুগল ইমেজে, this has gone into water. So this is a kind of an imposition, and this was our research which we took to Sharjah at the triennial, and this is the ground actually. It's একটা abandoned school, Sharjahte, built in the 80s. ওই স্কুলটাকে they have used it as a venue, and আমাদেরকে they gave us a courtyard. Here you see that we took 3 houses from the market that we bought in Dohar, এবং ওখান থেকে নিয়ে যে আমার অফিস থেকে 3 জন আর্কিটেক্ট আর একজন কার্পেন্টার, 4 of them went, and only those 4 people actually made these 3 houses. এবং এর মধ্যে we basically did our entire survey যেটা ছিল আমাদের ইয়েগুলা, সেগুলাকে আমরা present করি. But at the same time, we also did some changes to the structure that you originally see in the market. তার থেকে কিছুটা চেঞ্জ করে, it's also a knockdown system. কিছু আমরা এগুলোর মধ্যে very slight innovative কিছু ideas place করে এই বাসাগুলা তৈরি করি, যেটা এখন Sharjah Architecture Triennial has acquired these 3 houses, and they will keep it as their কি বলে archive. So this is it. এখন ওইটারই continuation হিসাবে we are making these modular houses which are much more smaller in size. Like যে বাসাগুলো আমি দেখালাম, এগুলো আমাদের এক একটা কস্ট পড়েছে প্রায় 2 লাখ টাকা, between 2 লাখ থেকে 4 লাখের মধ্যে। যেটা দোতলা সেটা 4 লাখ, আর যেগুলো ছোট একতলা সেগুলো 2 লাখ টাকা। বাট এই 2 লাখ টাকার একটা বাসা তৈরি করা ওইখানে গ্রামে অনেক মানুষের জন্য কোয়াইট ডিফিকাল্ট, এত টাকা ওদের মধ্যে মানে অনেকের কাছেই নাই। So সেই কারণে, because এটা তো আবার you have to build it. So we've come up with these design যেটা 20,000 থেকে 25,000 টাকা লাগবে to make, and you can dismantle it very quickly. এবং এটা আমরা already এখন বানাচ্ছি as a prototypical project, যেটা you can then we'll test it in different locations, in chor, in areas যেগুলা flash flooding হয়। হ্যাঁ, so এগুলা কিছু project আমরা we are working on. There will be it depending on the material you use, এটা বাঁশ এখানে দেওয়া। So if you make it with বাঁশ, তাহলে it will be around 20 to 25,000 টাকা। Steel joints আছে, আর so it has 2 levels, নিচের একটা level যেখানে could be kitchen area or living area হতে পারে, উপরটা হচ্ছে more like a bed area. And this is a kind of a understanding যে যদি even flash flood হয়, you can at least move to the upper level. But if এটা চাইলে বাঁশের জায়গায় we can use other materials, but this is still something which we are at the moment working on. So moving more to the mature delta. So এটা আমাদের Panigram Resort's site. I'll just go very quickly because আমার মনে হয় we've spent a lot of time already with my technological issues. So এই Panigram projectটা আমি জানি অনেকেই জানে, so আমি very quickly যাব. So এটা কিন্তু it's much more of the mature delta. As I was saying, it is part of the Ganges estuary, and as the estuary progradationের থ্রুতে these lands are created. এবং এইটারই একটা পার্ট হচ্ছে আমাদের এই এরিয়াটা, যেখানে একদিক দিয়ে যাচ্ছে কপোতাক্ষ নদী, আর একদিকে হচ্ছে বুড়ি ভৈরব, এবং এই দুইটার মাঝখানে হচ্ছে সাইটটা। That's the site over there, আর এখানে হচ্ছে এটা কপোতাক্ষ নদীর পার্ট। So এই প্রজেক্টটা যখন আসে তখন as you can see and also satellite image থেকেও দেখা যায় it's a very green area, অসম্ভব fertile land, 3টা crop হয় per year, and people still live a very কি বলবো absolutely
একটা very natural life, symbiotic relationship with the land. So সেইটা এরকম একটা জায়গাতে when you go there and you want to you're asked to build something like a resort, which is completely আমার কাছে মনে হয় is an intervention or in a way intervention into the landscape. সেরকম একটা জায়গা, what kind of a project can you do actually? So client's part থেকে we had this idea that they wanted a socially, environmentally responsible project. So we started looking into the landscape, and as you know, as we have a flat land, এটা তো আমরা সবাই জানি, this process of dig and mound. So we dig, we get the land out, we create a mound, and on the mound we place our houses as a homestead. So homestead, so এই যে ছোট একটা light undulation that we create in the land, এটা ঝুমু ভাইয়ের ছবি. I've been using it for a while, ঝুমু ভাই. So basically এরকম একটা আমরা ল্যান্ডস্কেপ তৈরি করে তার উপরে আমরা প্লেস করি আমাদের বাসাগুলা, এবং এইটার একটা কোয়াইট ভেরি ইউনিক একটা ইয়ে হলো বৃষ্টি হলে পানিটা পুকুরে চলে যাচ্ছে, and then পুকুর is also working as our water source. So এটা আমরা what we did was আমাদের সাইটের আশেপাশে যে সমস্ত গ্রামগুলো আছে সেগুলা একটা স্টাডি করি, and then we made a complete documentation of that whole pattern of houses and how people live. And from there we found these different elements that people generally use. So this is basically, you can say এটা হচ্ছে একটা program of a household in a village. And so এটার মধ্যে সবকিছুই আছে, everything that you need to live in an atmosphere like that. So, and those kind of the programটা is always placed surrounding a courtyard. এবং এই courtyard গুলো কখনোই, especially in the southern part of the delta, it is not a distinctly defined courtyard. If you go to the North Bengal, you find distinctly defined bounded courtyards, but that's completely different from this. Ekhane, it's much more of a soft connectivity between the courtyards, very socially, very communal একটা living pattern. So this could be one house, that could be another house, but they are all very connected socially and communally. এবং প্রত্যেকটা জিনিস বাসা যে হাউসহোল্ডের প্রোগ্রামটা দেখালাম are just placed around this courtyard. So that's quite a unique feature. এবং এখানে যদি দেখি, এটা একটা one of the villages in our neighborhood, ওখানে হিন্দুপাড়ার পটার্স ভিলেজ এটা. So পটার্স ভিলেজের প্ল্যান, সেটা আমরা we documented that, one of the potters houses, এবং ওরা কিভাবে থাকে সেটার একটা স্টাইল। এবং এইটা হলো দাসপাড়া, which is the weavers village, যারা বাঁশ নিয়ে কাজ করে। So ওদের একটা গ্রাম, এবং এই গ্রামগুলো আমরা সবগুলাকে ডকুমেন্ট করি। And then Usharani is also one of the members of the Dashpara. এবং এখানে আরেকটা জিনিস যেটা ইন্টারেস্টিং ছিল, যে এই যে আমাদের বাংলা রুফ, which is, we don't see that anymore because of that corrugated sheet roofing that was imported from, let's say, by the British. After that, আমরা এই যে আমাদের এই যে soft, this very interesting curved একটা pitch roof, এটা has lost, we don't see that anymore. So the idea was এটাকে কিভাবে revive করা যায় to some extent. So that also worked for us. So এখানে আমরা দেখি, this is the side, that's the access, and I'm just not going to go very much into this project, but just খালি দেখানোর জন্য যে এক সময় we tried to create these clusters of houses to sort of give it an idea of a village home. So to give people an authentic experience of being in a village. But আমরা কিন্তু just গ্রামের বাসাটাকে তুলে এনে বসাই দিই নাই. We have tried to create our own architecture, taking essence from what is locally there. So if you see বাসাগুলা সবগুলাই mud-এর তৈরি করা, so these are really thick mud walls, and we have tried to create that same vaulted roof, and these are the different formations. গ্রামের আশেপাশে যে সমস্ত গ্রাম আছে, as you see, এবং এই গ্রামের ছেলেদেরকে we tried to include in the project. So এখানে এই ছেলেটাকে দেখা যাচ্ছে, এরকম ওর মতো অনেকেই আছে যারা এই প্রজেক্টের সাথে যুক্ত, এবং ওরা they have worked with us till now, and that's how we've been working. So এখানে আমরা what we've done is we've brought in this sun-dried mud brick এবং mud mortar আর mud plaster দিয়ে পুরো প্রজেক্টটা করা, পুরো ভিলেজারদেরকে নিয়ে কাজ করা। সো গ্রামের লোকরা কাজ করছে,
So how to bring them together, that was my idea. To some extent, as you can see here, এখানে সেকশনে দেখা যাচ্ছে যে this lower part we turned it into a health hub and the upper level became the mosque. এবং এইখানে যে লম্বা স্পেস গুলা, these spaces are in between the columned spaces. So এখানে আরো বেটার বোঝা যাচ্ছে in a sectional perspective. So এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই এরিয়া গুলো, these are all single volumes. So single volume গুলা by themselves are rigid. এবং এগুলা নিজেরাই ওয়ার্ক করতে পারে। সো when there is a wind flow, উইন্ডটা এসে it will not strike anything. এবং বাইরে আমরা কোনো গ্লাস ফাসাদ রাখি নাই, যাতে করে, এবং গ্লাসগুলোকে সব ভিতরে ঢুকায় দেওয়া হয়েছে সাইডে, সো দ্যাট বাতাসের সার্জটা বা পানির সার্জ আসলে এটা যেন ইয়ে না করে। এবং পুরো সাইটটাকে আমরা গভর্নমেন্টের যে লেভেল আছে দেয়া, যে একটা সার্টেন লেভেলের উপরে হইতে হবে, সেটাকে মেনটেন করা। সো দিস এমব্যাঙ্কমেন্ট, অ্যাজ ইউ ক্যান সি ফ্রম দ্য সাইড, সো দিস ইজ দ্য এমব্যাঙ্কমেন্ট দ্যাট উইভ ক্রিয়েটেড। এখানে হচ্ছে রাস্তাটা, সামনে একটা স্পেস, এখানে গাড়ি বা অ্যাম্বুলেন্স থাকবে রাখা, অ্যান্ড দিস ইজ মেইনলি দ্য স্পেসেস। সো বেসিক্যালি এরকম কয়েকটা ছোট ওপেনিংস, আর আদারওয়াইজ দিস আর দ্য ওপেনিংস যেখান দিয়ে বাতাসের ফ্লোটা তৈরি করে। And this is sort of a kind of a labyrinth এর মতো। এখানে মসজিদের এরিয়াটা দেখা যাচ্ছে, এখানে কোর্টইয়ার্ডের মতো আছে উপরে। And so you enter, এখান থেকে উপরে উঠে গেলে you go to the mosque, and on the sides are the courtyards, and we use this circular volumes to some extent to avoid concreting in many ways. So আজকে আমি এখানেই শেষ করি, আমি আর মসজিদে যাব না, because I think I've taken a lot of time, but let's just finish it here. Thank you so much for putting up with all my craziness. Thank you. থ্যাংক ইউ আর্কিটেক্ট মেরিনা তাবাসসুম আপুকে তার অসাধারণ প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমাদের আজকের অনুষ্ঠান বলতে গেলে প্রায় শেষের পথে। তা আমি এই পর্যায়ে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট আর্কিটেক্ট হুমায়রা জামান আপাকে আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য, ভোট অফ থ্যাঙ্কস জানিয়ে অনুষ্ঠান শেষ করার জন্য। থ্যাংক ইউ খাদিজা। হ্যাঁ, লাস্ট দায়িত্ব হচ্ছে আমাকে সবাইকে থ্যাঙ্কস দেওয়া। তো আই উড স্টার্ট উইথ আ স্পেশাল থ্যাঙ্ক টু Marina Tabassum for thought-provoking, thought-searching doctor presentationের জন্য। It was really interesting to see how you're working and how you are thinking about the future of Bangladesh, rather I could put it. Second, thanks to the Mazhar Islam Foundation, Miss Dalia Noshin and Ishtaq Zahir, both of them. আমি আসলে এক্সপেক্টই করি নাই হয়তো পুরোটা পর্যন্ত থাকবে না, তবে হ্যাঁ, মেরিনার কথা শুনবে না, না শুনে চলে যাবে, সেটা হবে না, এটাই আমরা আশা করছিলাম। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং। অ্যান্ড আমাদের আজকের অনুষ্ঠানটা আসলে অনেক বেশি অর্থবহ হয়েছে আপনাদের প্রেজেন্স দিয়ে। আমি আরো দুজনের নাম বলতে চাই যাদের আজকে এখানে নেই, কিন্তু তারা আমাদের 3টা থেকে 4:30 পর্যন্ত টাইম দিয়েছিল আমার স্টুডেন্টসদের ফটোগ্রাফিক এক্সিবিশনে। আর্কিটেক্ট ফটোগ্রাফার আসিফ সালমান অ্যান্ড আলামিন আবু আহমেদ আশরাফ দোলন, তাদের ক্রিটিক, তারা কথা বলেছেন স্টুডেন্টসদের কাজ দেখে এবং তারপরে একটা সিলেকশন করেছেন। এই কথা পুরোটাই actually is a learning process for my students, and I think they made time for that. It was very beautiful. আর তারপরে বলি, আজকের অনুষ্ঠানটা যেভাবে অনেক কিছু আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে কিছু ভুল ত্রুটি ছিল হয়তো বা, I hope you all will see it with a kind eye, কারণ this is the first time we are doing such a thing. তারপরেও আমার নেপথ্যে লাস্ট 2 weeks ধরে আমার কলিগসরা and the students together ক্লাস করার পরে ক্লাসের বাইরে যেই নাইট ফাইট অ্যান্ড এফর্ট দিয়েছে, সেটার এক্সপ্রেশন আজকে আসলে এই পুরো অনুষ্ঠানটা। and I would like to thank them, especially them. Congratulations to the winners. Winners-দের congratulations শুধু না, আসলে congratulations to the students. এই প্যান্ডেমিক টাইমে ওরা যেভাবে আমাদের সাথে ছিল দেখেই আসলে we could come up with what we did, and ওরা সাথে না থাকলে তো সেটা সম্ভব হতো না। আজকে আসলে একটু কষ্ট আছে, আমরা প্যান্ডেমিক টাইমের আগে এই বছরের
জানুয়ারির শেষের দিকে অ্যাক্রিডিটেশনের জন্য কাগজপত্র জমা দিয়েছিলাম। প্যান্ডেমিক হয়ে যাওয়াতে দ্য হোল প্রসেস স্টপড। এবং আজকে যখন দেখি যে স্টুডেন্টরা লাস্ট এক সপ্তাহ ধরে দেখছি বেশ কতগুলো স্টুডেন্ট চলে যাচ্ছে অ্যাক্রিডিটেড ইউনিভার্সিটিতে, দে ডোন্ট ওয়ান্ট টু স্টে হিয়ার, তখন হ্যাঁ কষ্ট লাগে যে প্যান্ডেমিকের প্রাইস আমরা পে করছি। বাট ওয়েল, যারা থাকছে এবং আমার কলিগদের নিয়ে আমরা মনে করি যে ইয়েস, একটা শেষ করেছি, নতুন টার্মে যাচ্ছি, ইভেন যদি অফলাইন হয়ে যায়, উই উড লাইক টু এক্সপ্লয়েট, কিপ অন ইউজিং দ্য বেনিফিট অফ দিস অনলাইন টিচিং অ্যান্ড লার্নিং সিস্টেম। এটা অনেক কিছু আমাদের জন্য আরেকভাবে ব্লেসিং হিসেবে এসছে। লাস্টলি আসলে ভীষণভাবে আমাদের থ্যাঙ্কস দিতে হবে। আমরা টিচাররা চেয়েছি, কিন্তু এই অনলাইন যাব, স্টুডিও অনলাইন করব, দেয়ার ওয়ার লট অফ শর্টকামিংস, লট অফ স্ট্রাগল উইথ দ্য অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। সব কিছুর পিছনে বিরাট সাপোর্ট আমাদের অ্যাডভাইজার ইকবাল হাবিব, অ্যান্ড আই উড লাইক টু থ্যাংক হিম ফর দ্যাট। আজকে যা কিছু হচ্ছে আসলে এটা একটা টিম ওয়ার্ক। অল অফ ইউ অডিয়েন্স যারা এসছেন, গেস্ট যারা এসছেন, এবং স্টুডেন্ট, টিচার্স, এভরিবডি, ইট ওয়াজ আ জয়েন্ট এফার্ট। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এ কথা বলে আসলে আমি, খাদিজা তুমি লাস্ট রিমার্ক দিয়ে শেষ করো। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ আপু। আমাদের আজকের ভার্চুয়াল আর্কিটেকচার ডে প্রোগ্রাম আমরা এখানেই শেষ করছি। সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্য ধরে এই অনলাইনে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা এতক্ষণ এনজয় করার জন্য। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ। টিচাররা একটু থেকো। থ্যাংক ইউ সবাইকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। কনগ্রাচুলেশনস अगेन। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ ম্যাম। খুদা হাফেজ। বাই। খুদা হাফেজ। বাই। Marina, thank you very much. Thank you. ইকবাল একটু থাকবে? Yes, I am. আমরা রেকর্ডিংটা এখন প্রোগ্রাম শেষ করে দিই। লাইভটা অফ করে দাও। লাইভটা অফ করে দিতে পারি। আমি লাইভটা অফ করে দিয়েছি। থ্যাংক ইউ। ফ্যাকাল্টি ছাড়া স্টুডেন্টদেরকেও আসলে আমরা স্টুডেন্টদেরকে একটু কো-হোস্ট এবং হোস্ট সবাই মিলে বোধহয় যারা চলে যাচ্ছে, বাকিদের কিছু রিমুভ করে দিতে হবে বোধহয়।